Water is everywhere. It is the biggest and most essential resource around. Water sustains healthy ecosystems, communities, cities, and even you. It is essential to economic growth and activities like energy production, agriculture, industry, and health. Water is even a human right, and yet we do not have equal access to it. According to the OECD, by 2050, 240 million people will be without access to clean water, and 1.4 billion will be without access to basic sanitation services. This, while millions will face the problem of having too much, too little, or too polluted water, partly due to poor governance of water resources, insufficient infrastructures, and increased impacts of climate change. But there is hope. The international community has set a global agenda to address climate change through the Paris Agreement and to leave no one behind through the 17 UN Sustainable Development Goals in particular. SDG 6 aims to ensure clean water and sanitation for all. To help implement this global agenda, the OECD and its Water Governance Initiative developed a set of 12 principles on water governance to capture what governments can do to improve water policy, protect water resources against climate disasters, and provide universal basic access to clean, sufficient water to all. The OECD principles on water governance have three main goals: to make water governance effective so water actors have clear policy goals, are well trained, and work together; to make water governance efficient so data is produced in a timely manner, funds are mobilized to meet society's needs, and frameworks for innovation and action are encouraged; and to make water governance inclusive so governments foster participatory decision-making by including communities and individuals, building trust and engagement, especially with vulnerable groups. These principles are like a guide for the achievement and assessment of good water governance and making a real change. Since their creation in 2015, the principles have been used by decision makers, universities, scientists, and now even you. Because water is precious to all aspects of life and a driver for economic growth, everyone should be involved in managing it well and preserving it. Communities and individuals around the world can ask whether their governments are effective, efficient, and inclusive using the principles. And you, how can you contribute to better water governance? Visit our website to learn more and access the OECD Principles on Water Governance in 18 different languages. Prime Minister Trudeau vowed to end drinking water advisories on Indigenous reserves by March 2021. That didn't happen.
Niskantaga First Nation has had unsafe water for 26 years. My grandmother and my grandfather called it the thirst. My 6-year-old son calls it the city, which in his case is pronounced the city. I call it Banjul, the capital city of the Gambia. This place is home to all of us. However, being the capital city of the Gambia in all of its administrative perks, water supply issues and complications remain a daily worry for residents as well as non-residents of Banjul. Everybody will agree that every human being needs water to survive. And the most affected people are the people at the rural area. And if you follow me through my initiative, that is the Rafaela initiative, you can see that we have been going around digging water wells for women because we are much aware that it's a necessity. Njam problème ndox ndax bu naaj bi tàngee tuuti de pompe yi dem na balaa ñëw bo gannaaw 6 daal ngay am tuuti ndox duy am soo amulee ndox moom doo mën a def dara manqué courant moo gën manqué ndox da boo manqué courant moom du la tëreel def li nga def su guddee mën nga taal sondeel wala nga am sa torche waaye boo manqué ndox doo mën a def dara. Now, access to water should be everyone's concern, and the only way this can be ensured would be with the decentralization of water supplies. Decentralization is a very tangible solution to any problem because immediately when the water supply is decentralized, we believe we are going to achieve our solution, because looking at the situation of the challenges that we face as a city, it is very important for us to have the support from the central government to make sure that we decentralize the issue of water in all the regions in the Gambia, including Banjul. When we have local councils, and local councils are basically responsible of their jurisdictions, I think every local council should be able to be given the chance or to be given the powers to be able to take care of their own jurisdiction. One thing lañ wara def lo xamantene dina dimbalé askan wi parce que so baye xel Gambie ñepp duñ depend ci ben place rek la ñoo lijeenté ndox, but I think suñ decentraliser ndox mi gox bu nekk
am foo xamante ne fa la ndox mi di jógee I think problème yu bëri dina wàññeeku te li ñoo jooy nii yëpp dinañ ko mën a solve. Water is absolutely the business of the central government in the Gambia. So we are appealing to finances. We are saying institutions come to our doorsteps and help us so that we can decentralize water. I know the central government are doing their level best, but if you decentralize also, I think it will be more better. So the Banjul City Council in its own capacity is doing what they are supposed to do. But if I want to go deep inside, I will try to touch policies and it will make it more complicated for you. But what I want to tell you here is I want to urge institutions through the OVCD and the UCLG to come to the aid of Banjul and the Gambia. I know the problem that we are facing when we talk about water, and I've been saying this in many platforms. And when we have problems with water, it means women suffers most. And the other part is the people that are at the rural area. When we talk about the difficulties we have in water, it's not particularly Banjul. We are not talking about the urban areas. We are talking about the people at the rural areas. I know how they're suffering, and this is why I am on my knees to say UCLG, come to our aid. Definitely, we need help. مرحبا بكم اليوم في مركز التربيه البيئيه. الموضوع ديالنا هو الماء وكيفيه تدبير الثروه المائيه، وكيف ما كنعرفوا الاقليم ديالنا كيعرف تساقطات مهمه جدا، وفي نفس الوقت كنعانيو من ندره المياه. بالنسبه لكم شنو هو الاقتراحات ديالكم باش نحدوا من هذه الاشكاليه اللي كنواجهوها كاملين؟ تفضل. اقترح انشاء محطات لتخزين المياه، يبنيو لنا السدود في النواحي ديالنا في منطقه شبشاون. كلمه الشتا اللي ما عنده فين يمشي نجمعوه في واحد البلاصه ونصيفطوه للسقايات.
شكرا على الاقتراحات اللي قدمتوها. ودابا باسم جمعيه راس مطان للبيئه والتنميه غنفوضوا علي وجنات اللي غيمشيو يتلاقاو مع رئيس المجلس البلدي الشفشاون باش ينقلوا له التساؤلات اللي هضرنا عليها كاملين. بابا قال لي شحال هادي كانوا بزاف التسابيلات هنايا، دابا مبقاوش بزاف، هي وحده فيهم. صراحه مزيان ملي كنلقاو دابا سابيلات كل مره فين مشينا كنلقاو حتى عطشتي لو كان كاين دابا كاينين السدود زعما ولا كاينين الخزانات ولا داكشي ما كناش نلقاو هاد المشكلات. انت كتشوف هاد العام ما طاحش حتى مرحبا بكم. وقيلا عطوني شي اسئله ياك. اول حاجه شكرا على الدعوه. مرحبا بكم عندنا. اقليم شفشاون على حسب الاحصائيات الرسميه هو الاقليم اللي كتكون فيه التساقطات المطريه اكثر على الصعيد الوطني. اذا عندنا تساقطات مطريه في سنه عاديه، ولكن حتى حنا كنعانيو من الجفاف، وهذا الشيء هذا في المدينه كنحسوا به وكنعرفوه في هذا الاطار هذا، انه يعني تخزين ديال المياه لما كتكون تساقطات مطريه مهمه كتعمل عن طريق السدود. هنا المدينه محاطه بسدين مهمين، والان واحد السد ديال مولاي بوشتا هو اللي سيستعمل من اجل تامين تزويد المدينه في حاله انه العين ديال راس الماء الاساسيه المزوده للمدينه ما تقدرش تعطي الصبيب الكافي من 50,000 نسمه ديال اللي كاينين في المدينه، وخصوصا لما كيكون عندنا زوار وسياحه اللي كيكون استعمال ديال الماء بكثره. كما كنعرفوا دابا راس الماء في هذه الجهه هذه، وكاين تسملال في هذه الجهه هذه، وكيوقع التزويد ديال المدينه على جميع الاحياء ديال المدينه بواحد الشبكه ديال ماء صالح الشرب اللي فيها واحد المجموعه ديال الخزانات ومجموعه ديال المضخات. اذا الاشكالات والاكراهات اللي عندنا هو لما كتكون سنوات ديال الجفاف، وهنا بطبيعه الحال كان ضروري انه يتم التفكير في مشروع كبير ديال تامين تزويد المدينه بماء صالح الشرب. محتاجين الان واحد المحطه ديال اعاده تدوير هذه المياه العادمه من اجل استعمالها في مجالات متعدده واللي اساسيه بالنسبه للمدينه، بحال السق ديال المناطق الخضراء بهذه المياه المستعمله واللي تم اعاده التدوير ديالها.
Cartagena es una colorida ciudad localizada en Colombia, en el noroccidente de Sudamérica. Protegida por antiguas murallas de piedra, esta hermosa ciudad portuaria se ubica en la costa del Mar Caribe y está rodeada casi por completo por el mar. Cartagena es ampliamente conocida por su patrimonio arquitectónico, su energía, su cultura, el arte de sus calles y su directa relación con el agua. Cartagena está rodeada de agua. Agua del mar, agua de la bahía, agua de lagos internos. Pero el tema es que no estamos cuidando el agua y asegurando la sostenibilidad. Buena parte de sus lagunas, canales y otros cuerpos de agua están afectados por contaminación y degradación ambiental y no hacen parte de una dinámica sostenible y benéfica para la ciudad. Uno de los grandes retos y debilidades que tenemos como ciudad es precisamente todo el sinnúmero de canales que llegan hacia cuerpos de agua como la Ciénaga de la Virgen, por ejemplo, en los barrios más golpeados y más vulnerables de la ciudad. En estos momentos su sistema de drenaje pues, es visto como un basurero, es visto como un cuerpo que no vale la pena recuperar, que es muy fácil de contaminar. Por el contrario, generar infraestructura urbana alrededor de estos cuerpos de agua puede ser que Cartagena se transforme urbanísticamente, que el cuerpo de agua pase a ser visto como un cuerpo de comunicación, como parte del paisaje, para así crear un estado de resiliencia urbana que la ciudad necesita. Nosotros hemos encontrado que pueden haber unas sinergias entre las culturas de Países Bajos y Colombia, particularmente Cartagena, porque tienen algunos puntos en común. Uno de los puntos en común es la cercanía al mar y la vulnerabilidad al cambio climático. Los Países Bajos tienen la tercera parte de su territorio por debajo del nivel del mar y eso ha hecho que esta sociedad luche y aprenda a construir con el agua. Y esa idea de construir con el agua la queremos también replicar en Cartagena, que es una ciudad que tiene mucha vulnerabilidad al cambio climático. Con el cambio climático podrá haber aumentos en las lluvias, en los patrones de lluvias, y esos aumentos en las lluvias pueden generar muchas inundaciones en los canales y en los cuerpos de agua de Cartagena. Creemos que puede haber soluciones de infraestructuras sostenibles para ayudar a la ciudad a proteger la infraestructura, a proteger las actividades sociales y económicas de la ciudad, y al mismo tiempo restaurar los entornos naturales con los que cuenta la ciudad, restaurar los ecosistemas que hay alrededor de los canales y también en toda la zona del litoral costero, que tiene un ecosistema marino y costero muy rico que se puede restaurar. La ciudad de Cartagena y el gobierno de los Países Bajos están desarrollando el proyecto Water as Leverage Cartagena, construyendo con el agua, con el objetivo de aumentar la adaptación climática de la ciudad. Con él se busca apoyar el diseño y ejecución de proyectos de infraestructuras sostenibles con un enfoque inclusivo. La resiliencia climática es crucial para la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad económica de la ciudad. Yo creo que si nosotros logramos poder poner el foco en este tipo de asuntos y pensarnos la ciudad no a un corto plazo, sino con las soluciones integrales que necesita para los desafíos del futuro, probablemente podamos ser un referente para el mundo con el apoyo del gobierno de los Países Bajos y para generar mayor bienestar a los ciudadanos y comunidades de Cartagena. Para ello, se identificaron zonas críticas que serán el foco de los próximos pasos: Bahía de Cartagena, sistemas de canales, Ciénaga de la Virgen y litoral costero. En la siguiente fase se formularán propuestas innovadoras e integrales para generar transformaciones en Cartagena y conducirla hacia una senda resiliente. Con el programa Water as Leverage Cartagena, construyendo con el agua, inicia un viaje transformador que convertirá los más grandes desafíos en oportunidades para la ciudad. Water, clean and cold.
A clear running tap in America is highly deceptive. Just what do you mean? Think of the water we drink as more like a stew, flavored by the substances we casually pour down our drains and the unbridled runoff of our farms and our machines. There simply is no away to which things can be thrown without them eventually coming home. In U.S. tap water, more than 160 unregulated contaminants linked to cancer and infertility exist widely, without any legal limitations. Because in many communities, especially in rural areas, water treatment facilities are outdated, overloaded, and underfunded. Their effectiveness based on what can be achieved cheaply. And as a result, people all across the country are chronically exposed to what slips through the cracks. A continuous, subtle stream of poison. In the long term, everybody loses, and that's the tragedy. It's possible to imagine that our solution will come from rapid innovations, or the rise of a new leader or political party run by altruists and geniuses. I say tonight, as I have before, I am sorry and I will fix it. Or perhaps it's better to renew your own view of water as something more precious. Put pressure on elected officials to review the best and latest scientific evidence, and then define water quality goals that will actually protect our public health. And invest in a filter. Because there is a collective rumbling in American tap water, and it won't be pleasant when your health turns suddenly for the worst. The description of vulnerable groups in the context of Nairobi has largely been directed towards people living in informal settlements. Mimi ni Henry Nyando, village elder, Siranga Kibira. Kuna juu Nairobi Dam, ni pale ile wakati tulikuwa hapa, alikuwa maji iko safi sana. Hata iko hoteli nyingine alikuwa hapo ng'ambo, Wasunga alikuwa na mtu boat, anacheza nayo hapo saa kama saa hizi, weekend namna hiyo. Alikuwa safi sana, hakukuwa vile iko saa hii. Na wakati hiyo hata nyumba hakukuwa imejengwa mpaka mafika kwa baharini, nyumba ilikuwa hapo juu. Hata maji ya pipe. Hatuku kujua nini hii maji, tulikuwa tunaogelea na tunakunywa na tunatoa hapo samaki. The risks relate to pollution. That is one of the major risks because we have different sources of pollution, from non-point source and from point sources of pollution. The pollutants emanate from pit latrines, for example, which are dug in urban centers, especially in informal settlements, and they end up into the groundwater due to seepage. Hii maji ya Kibera naweza kujibu wewe hivi. Story yake ni mrefu. Kwa maana naona hii watu nausa hii maji. Niseme vitu mbili hapa Kibera, huwezi kueleza upate ukweli yake. Kwa maana naona hii mastima Kenya Power ndio nalete. Alafu napatia Cartel. Cartel sasa ndio nausa na mita yao nawekwa kando. Maji pia iko namna hiyo. Maji mita we naona na mita hii afuatui, iko Cartel umelete maji, umejenga ball. Sasa watia city ndio hao na usio maji, kwa maana hapa navutwa maji huko. So
despite the water company supplying water to these kiosks, we are also seeing a lot of infringement of this supply through what we call spaghetti connections. So you see so many pipes coming from the main pipe, and then there are people or individuals, groups of people or individuals who are controlling this supply. So the residents actually pay to this. Hii maji natumia kupanguza nyumba, kufulia nguo na familia yangu. Natumia nayo maji kuosha nguo, kupanguza nguo, kupanguza nyumba. Sisi tuko wanne. Unakujanga hapa kila siku? Nakujanga hapa kuchota maji kila siku. If you want to have a dam and use it as water supply, you must protect the catchment. Yeah. If you go to Swaziland, where they had problems with South Africa, with regard to pollution of their water, of their main river, that was being polluted by the gold mining activities of South Africa. They came together between the three countries, South Africa, Mozambique, and Swaziland, and agreed to develop storage dams to enhance water supply to their people so that they can meet the demand. Yeah. And they protected their catchment areas. There are no settlement in the source of the water for the dams. So as you do the dam, you must make sure that the catchment is protected. Yeah. If not, then you are just going to have a dam like a Nairobi dam. Yeah. maa ngi tudd Mamadou Samba Balde maa ngi dëkk Kër Massar plus précisément cité Castor Sotrak maa ngi dëkk si cité bi depuis 2003. bon fi ngeen gis ma nekk nii donc fait partie des zones yi nga xamante ne ay zones bleues lañ leen di wooyee donc on a à peu près à 6 zones bleues yi nga xamante ni dafay am ndox. vous voyez jusqu'à maintenant ba léegi ndox bi mu ngi fi des chaque nawet bu ñëwaatee tuuti lay taw rek quartier bi nga gis ñi ñëpp dañuy tux. ba léegi ñëw ci ndox bi dund ci ndox bi waaw suñu tànk yëpp yàqu na yëpp gisoo yëpp ñu ngi nii yëpp daa xaru daa yàqu yëpp ndox bi moo ñu ko def am war-waraan yëpp ci ëtt bi day yenn saasa day génn si biir kër gi di génn di dem ak sama néeg bi yëpp sama néeg bi sama néeg bi mu nekk yëpp ndox la yëpp ndox la yàqu na suñu yére yi yëpp yëpp karo la yëpp ndox bi moo ko nangu fii la ñuy fanaan ci ndox bi keroog sama doom bi fii la daanu ci ndox bi lii lay def ba ñëw fii nag taxaw moo tax lii mel nii gis nga bool bii nga xam ne ndox mi egg si fii gis nga ni peinture bi normal loo gis bu weex nii rek xamal ne peinture bi ndox mi ko def. lii pour ndox baare woon ndox bi la woon ndax lii buntu la woon mais baare ko ndox mi waaye terewut ndox mi jàll na. léegi dama supprimer tout électricité. salle bi nii dama fa daajal câble fii mu ñëw alimenté nii xale yi duñ fi mun a ne yow chaque jour ci ndox mi ngay xuus di xuus si biir sooy sol yére ci biti nga koy sole nawet bi passé ñu ñëwaat te suñu ñëwee même chose dañuy dundaat nii chaque jour day gën ngay aspirer muy gën a ñëw
voilà léegi nag mu ngi noonu waaw. 2013 lañ commencé def benn association SDK Sotrac développement quartier Sotrac développement Kër Massar. ñun zone yi dañuy mobiliser wu teg suñu pompe teg suñu tuyauterie yóbbu ko au niveau de Grand Médine mais maintenant Cité dem na ba léegi 6 à 7 points bleus yi nga xamante ndox yi dafay dem ba à un certain niveau ndox yi dañuy jàppalante yëpp cela veut dire donc des hectares fii 26 hectares la. toilette yi moom mooy gën a poser problème parce que fii problème bu nit ñi am yëpp nappe bi dafa yéeg nappe bu yéegee kër boo dugg amatul toilette kon wér mënut a am avant tout la santé égale ak wér bu amul wér gi yaram bu amul mooy Olof Njaay li muy wax fagaru moo gën faju. L'ADM est le fruit d'un partenariat entre l'État et l'Association des maires du Sénégal. Au-delà des pluies diluviennes qui tombent depuis quelques années, il y a l'urbanisation un peu incontrôlée et l'occupation des zones basses. Après les quelques années de sécheresse, les lacs se sont asséchés et les gens l'ont occupé. Nous avons constaté aussi un relèvement de la nappe phréatique qui ne fait plus l'objet de pompage pour la rabaisser. Nous avons aussi constaté l'absence d'ouvrages de drainage qui peut soulager les populations par l'évacuation des eaux de pluie. Pour cela, nous avons réalisé des ouvrages, des bassins au niveau de la forêt de Mbao pour le stockage des eaux de pluie. Ces mêmes eaux vont continuer par le système de canalisation vers le marigot de Mbao pour se jeter à la mer. La gestion des eaux pluviales en réalité ci compétence état la mais état bi dafa am ay compétences yu mu transféré collectivités locales yi wàllu environnement ci la bokk. Nous comptons améliorer ce réseau là avec nos partenaires dinañ xool nu ñu gënee améliorer réseau d'assainissement boobu ba vraiment bu mënul law féppit mais mu bari ba nga xam ne bu tawatee inondation yi dina wàññeeku bu baax a baax a baax. Waaw bon ñi ñu mën a jàppale mooy peut-être utal ñu ay partenaires par exemple mettre ñu en rapport avec des partenaires yoo xam ne dinañ ñëw fii def fee investissement pour que inondation yi mën a dellu ginnaaw.
Ang sapa sa nabok, dako yung bili namo. Galigo mi diri o ang tubig ginagamit namo sa matag adlaw. Nabag-o jud ang tanan sukad nga nakakita sila gold diya sa Mount Diwata. '80s ang panahon na grabe jud ang pagmina og gold. Bata pa ko, nidako ka ng bukira, tanan klase sa tao nakita na ako nagkinuha ay og gold. Dagaya gyud ang mga tao, daghag gold, daghan gyud og kwarta. Pagdagan sa pamulawan diha, gadaghan pod ang chemical nga gasubay sa amuang sapa, sama sa cyanide ug mercury. Ang mga tao, busy kay sila pagpangwarta. Ang mga sapa, naapektuhan na sa mga kemikal. Pero, wala gyud nila gitagad. Nilubog ang sapa, di na may kaligo, ang todwa na gyud na uli. Sa ako na hinumduman, 1990s, nihinay na ang pamulawan sa Mount Diwata. Na, pero ang epekto sa kahakong sa tao sa Bulawan, makita gyapon. Daghang minero ang niundang, pero nagpabiling hugaw ang sapa. Unta mahimo ning warning nga walay kantidad sa kwarta og gold ang muluwas sa toa kung mahurot ang tanang limpyo nga tubig sa kalibutan. Saskatchewan is one of the most important jurisdictions in the prairies for wetlands and all of the biota, all of the birds, amphibians, insects, mammals, and so on that are associated with wetlands. Drainage can range from something that's very subtle, where one is simply contouring the land a little bit to move water down into certain places on a field, all the way up to highly organized ditching
that then moves large quantities of water to streams, rivers, lakes, so that producers can work their fields with fewer obstructions. The decision that each individual landowner makes might seem as though it's a very small thing with very little impact. But when you get many people taking the same action, just knocking out a little bit more habitat, 1 or 2 more wetlands, that accumulates. That has a big impact when you add it up over larger areas. Many producers across this beautiful area of Canada have been productive crop or livestock producers for years and have retained many wetlands. The central question is, how do we manage the water in a rational way so that we can retain the natural environment? It's just a matter of finding that right balance and finding the right tools or implements that might encourage producers to retain wetlands on their land. Producers can coexist with all these components of the natural environment and still make a good living. Pani. Ini air. Banyu. Oh, pani kamu. Tula. Tentang beraninya. Pengungkit itu adalah alat untuk menjugil. Ini ininya nih, di sini beban. Nah nanti ini diungkit ke sini buat naikin. Udah sih mas. The kind of issues that dominate Chennai are all typified by water. Like either there's too much of it or too little of it. We face recurrent floods, recurrent droughts.
Semarang, as a coastal city, is suffering from tidal flood and land subsidence. So people here tend to think that water is actually their enemy rather than their friends. মই নদী খুলনা শহরের একটা প্রাণকেন্দ্র এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণেই যেই প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করি সেটা হলো জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, ঝড় এবং স্যালাইনিটি যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে, যার কারণে আমার ফসল ঠিকমতো জন্মাচ্ছে না। পানি যেটা ওয়েস্ট ওয়াটার যেটা নদীতে ফেলে এবং নদী ক্রমাগত এটা নষ্ট করছে। এই ওয়াটার অ্যাজ লেভারেজের এই প্রোগ্রামের আওতায় আমরা নদীটাকে প্রবাহিত করতে পারি, পরিষ্কার রাখতে পারি, রিজার্ভার হিসাবে এখানে কাজ করতে পারি এবং বায়োডাইভার্সিটির এখানে উন্নত করতে পারি। Water as leverage really changed the perspective of seeing water and treat water. For example, one of the WAL concept is resilient kampung. By making this place free from tidal flood and land subsidence, we can provide a good livelihood for the people here. So they can live here, they can work here, they can play here, and also this could be a role model for any other similar coastal places around the world. As a program, Water is Leverage made sure that water was not looked upon as a problem issue. It was looked upon as an opportunity. It was looked upon as a connector. One of the things that the program attempts to do is to capture water effectively. One of the sites is a temple tank. There are 54 major temple tanks in the city of Chennai. Historically, these tanks serve the purpose of water recharge. Water as Leverage very innovatively attempts to restore this and make sure that the water harvesting part of it is maximized so that water is available on a sustained basis to everyone. Water as Leverage project also triggered a more holistic approach in handling water. It looks at humans as responsible entities that can play a very pivotal role in conserving a very limited resource for future. So in a sense it was completely innovative, something that the city had not witnessed before. প্রোগ্রাম বটম আপ অ্যাপ্রোচ একদম রুট লেভেল থেকে যারা ইউজার, যারা এই পানি ব্যবহারকারী, যারা জলাবদ্ধতার শিকার এবং একদম রুট লেভেলের কৃষক পর্যন্ত, কৃষক, রিক্সাওয়ালা সবাই এখানে এনগেজ ছিল। সমঝোতা এর মাধ্যমেই আমরা এটা তৈরি করতে সক্ষম হব। আমি একটি সবুজ এবং বাসযোগ্য খুলনার স্বপ্ন দেখি, যেখানে প্রাকৃতিকভাবে সব কিছু গড়ে উঠবে এবং লবণমুক্ত পানি যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং বায়োডাইভার্সিটি এখানে উন্নত করতে পারি, এটা একটা সাস্টেনেবল সিটি হিসেবে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতে। My dream is that the people of Semarang will love the water, that every place near the water, it can be a beautiful place, not an abandoned place, and all the people of Semarang will consider water as friends. I dream of a Chennai where the city does not fear water, where water is celebrated and look at it as a resource that you really can conserve for future in an extremely inclusive manner. El agua es un bien común, pero es finito, ¿verdad? Es un derecho, no una mercancía, que debe de ser tutelado en un sistema de protección social. Hay varios pozos que están haciendo broqueles y se está acabando siempre el agua. Primero, que vaya a ver las microcuencas, cómo se están secando, producto del montón de permisos que les están dando a las empresas constructoras, porque ahí va a encontrar la raíz del problema. El agua de mala calidad, el agua chuca, para tener una justificación de privatizarla.
Fue la vieja escuela que empezó a gestionar y a organizar el sistema de agua porque era una necesidad primordial y sentida por la comunidad del rodeo. Organizamos, luego articulamos y luego ya empezamos a dar pequeños pasos. Nunca habíamos estado administrando un proyecto de agua, los hemos estado levantando de poquito a poquito. Con el gobierno local no hemos tenido ayuda, ¿no? Este proyecto beneficia a 85 familias. Y los organizamos, ¿no? Hicimos la gestión para poder tener el agua en la comunidad. Le mando un mensaje a otras comunidades de que tienen que organizarse, tienen que gestionar un proyecto de agua. Seguiremos en la lucha, denunciando los abusos y peleando por tener un instrumento legal que nos permita defender el bien común que es el agua. This is the University of Nigeria, where water scarcity has been a major challenge. As students tend to miss lectures due to lack of usable water. Since I came to this school, water has actually been a major challenge. Imagine whereby you have exams and you are still trying to make it up, like hustle to get water that you used to bathe and go for the exam hall. And even when there is water, there is a great strive among students who wake up very early in the morning to fight in a long queue for water. Water scarcity in the university is caused by the hilly nature of the land and a huge coal deposit in the soil, which gives the water a black color and sometimes an irritating smell. Because of large coal deposits in this part of town, it gets to be very dirty and like sometimes it smells, very odious smell, very offensive smell. This has led to the massive failure of students, especially those residing in hostel. Up to a week. There was a time up to a week in our hostel we didn't see water to buy, not even the free one that they used to give us. Just like today, I didn't bath before going for my exam, and it's so terrible. After a virtual meeting organized by the Let's Talk About Water Global Forum in March 2021, a team got inspired to supply 13,500 liters of water to students on World Water Day. Water scarcity is still a major problem in the university, and the world would never get better if we don't talk about water. Jaz vaqtlarımda her günü akem ikimiz azam menen yerte turup tengizin boyuna keter edik. Mene 60 yıl bolup kalıptı. Osu adette yeligi çekem terk etmedim. Şuuldagan tolkunların tasga orulup suudun köpürüğü insanga bir tekrar lezzet bağışlaydı. Bir vaqtları bu yer ulkan tengiz bolgan, keme paraxotlar tumlu tuzga qatnagan, tonna balıqlar avlangan desem, senesiz be? Bugan mening dalilim var. Eger mаған sol vaqtları kimdir kelip, osu tengiz joq bolup ketedi. Ornunda sahra şöl boladı desem men, senbegen bolar edim. Endi bolsa bir vaqtları bul yer tengiz bolgan degenge sengin kelmeydi. Arkadan yesedim ayar. Aldığınızda ağıp durgan suudun kadirine jetin. Onu hemme vaqt ağıp turadı dep hiç kim kepillik bere almaydı. Seni ver, hiç kim kepillik bere almaydı.
Adamzattan yendenmez Suuz kan aram. Le golfe du Morbihan, c'est une entité géographique qui va avoir la particularité d'être une zone très abritée en communication avec l'océan Atlantique et sur lequel vont cohabiter des humains, mais pas uniquement. On aura toute une faune et une flore assez spécifiques. Nous sommes sur un territoire fragile, nous sommes sur un territoire de parc naturel régional, mais aussi nous sommes sur un territoire littoral avec des activités humaines qui fait que les rejets en mer de ces eaux peuvent être dramatiques, bien sûr pour la mer en elle-même, mais aussi pour l'activité économique qui en découle. Quand je suis arrivé maire d'Ilion, on avait des plages qui étaient souillées, avec parfois des quantités d'algues vertes assez importantes. Moi, je n'avais pas la compétence dans mes services pour pouvoir déterminer s'il y a un risque sanitaire ou pas. Et c'est là où on a besoin de faire appel aux scientifiques pour voir cette vision sur comment se comportent nos plages, comment se comporte notre baie, comment se comporte notre sous-sol, comment se comporte tout simplement la température de l'eau. Travailler sur la qualité de l'eau dans le golfe du Morbihan est un vrai challenge et pour ça, on met à disposition des systèmes pour surveiller la qualité de l'eau où on va mesurer pour examiner si on reste dans des normes qui sont d'un point de vue environnemental satisfaisantes. Le chercheur cherche, l'élu décide, le maire que je suis décide, mais est-ce que quand je décide, j'ai toutes les données? Je ne crois pas. Donc il faut rapprocher le chercheur de l'élu. Maybe there need to be more communication between them because sometimes they do not understand because they don't have the same way of seeing an issue. La difficulté que rencontre le politique, c'est que la durée de son mandat est certainement plus courte que la préoccupation environnementale ou les changements à venir. La faute, elle est sans doute des deux côtés, mais elle est aussi la faute des scientifiques, des chercheurs, qui ne vulgarisent pas leurs recherches, leur savoir. Ça reste un savoir de spécialiste, alors que ce savoir, ces recherches, elles doivent être comprises par le plus grand nombre. Je pense qu'aujourd'hui, on a passé un cap, c'est-à-dire que les politiques peuvent facilement travailler avec les scientifiques. À l'échelle des députés, je n'ai pas souvenir d'avoir eu une conférence organisée par l'OCDE pour pouvoir sensibiliser justement les députés qui sont pourtant amenés à voter des lois. Et donc je les invite à le faire si ce n'était pas le cas. Ou alors de communiquer différemment si j'étais passé à côté. C'est possible aussi. Il ne faut pas avoir peur de demain. Il faut faire face aux défis de demain. Mais non pas en effrayant le public par le catastrophisme. We need to be more positive about the future because not everything is as bad as we think. Il faut trouver cette juste ligne entre le développement économique, préservation de l'environnement et comment l'action humaine aujourd'hui, quelles répercussions elle va avoir par rapport à ce changement climatique qui est déjà présent. Le challenge qu'on doit tous relever, c'est de continuer à s'éduquer sur les préoccupations environnementales. The youth are engaged in the future and we want to be a part of it and we want to act because it is also our future and the future of the world. L'or c'est l'eau, ou l'eau c'est l'or.